Hello everyone, it's Readwithsneha here. It's been a long time, but here I am going to tell you the story of Rivals by R.B. Sheridan. So this is the first ever play that I read in my UG program. Here now I am watching my students reading the same play. It brought a lot of memories, which is why I thought, why not tell the story to you all so that you can also enjoy it. If you are a fan of watching comedy films or even reading comical stuffs, then this play is entirely for you. Of course, in the olden days, people used to watch the plays, but right now we do not have time and we do not have the facilities, which is why these plays are being prescribed and we read it, of course. Before entering into the story, I would like to tell you something. Most of my students prefer bilingual way, which is Tamil and English, which is why most of my videos that I posted in the past were in the bilingual thing. But some of you prefer the video to be entirely in English. So I'm going to do both of it right now, which is I'll be telling the entire story in English for a while, and once it is done, I'll actually switch to bilingual. So it's up to you to decide whichever thing you want to follow. You can go ahead. Okay, shall we begin? Okay, so let's begin with the story. Before beginning the story, there are certain things that you need to remember. For example, the characters. Our heroine, Lydia Languish, she's a romantic girl. She believes that her notion of romance is that she should fall in love with a person of younger rank and must elope. And then there is our hero, Captain Jack Absolute. Though he is of higher rank, of course, all the characters in this play, they are of upper class society, and which is what the author wants to mock at them. The playwright wants to mock them or satirize their level. So he is of higher rank, Captain Jack Absolute, but then in order to court Lydia, he pretends to be a person of lower rank called Ensign Beverley. So Captain Jack Absolute and Ensign Beverley are the same person. So in order to make her fall in love, he's pretending nobody knows this. So you need to remember that. Then there is another couple called Falkland and Julia. So both of them are love. They are both are friends with Captain Absolute and Lydia, of course. So they are very much in love, but the thing is that Falkland is kind of toxic. He's often possessive. We see that he feels that Julia in his absence must be like regretting or feeling completely love smitten or anything. But Julia is an happy-go-lucky girl. So she, of course, like she is in love, but then doesn't mean like she has to like be dull or gloomy whenever her lover is absent. So this kind of creates a commotion between them. And then there is Mrs. Malaprop. She is the aunt of Lydia Languish. Though she is aged, she is unmarried, a spinster, and she wants niece to have a very good life, and she does not approve the relationship between Ensign Beverley and Lydia Languish. Then there is a maid, Lucy. She is also a go-between or mediator for both Ensign Beverley, Lydia, and also for Mrs. Malaprop. I'll tell you who's in love with Mrs. Malaprop, okay? These are the certain things that you need to remember. Right? To begin with the story, so the story, of course, like we see that our heroine, Lydia Languish, she wants to get married to a person of a lower rank. And for that, Captain Absolute, he actually pretends to be Ensign Beverley and he quotes her. Now they are in relationship. Then there is Falkland and Julia, another couple. Of course, like we see Falkland often like brooding that he does not know what Julia is doing or if she's like happy in his absence, etc. So this is what is happening. And then there is like Mrs. Malaprop. So Mrs. Malaprop doesn't approve the relationship between Ensign Beverley and Lydia because she wants her niece to marry someone of higher rank, not someone of lower rank. She is not aware that Captain Absolute and Ensign Beverley is the same person. But instead, she actually wants Lydia to marry Bob Acres. Bob Acres is actually a wealthy person, a gentleman, of course. He has money. So she actually wants Bob Acres to marry Lydia, but Lydia is completely against it. So now we have second suitor. First one is Jack Absolute. Second one is Bob Acres, who is also in love with Lydia. And then third person is Sir Lucius O'Trigger. So this Sir Lucius O'Trigger also loves Lydia, but the way he falls in love is entirely different and also comical. Remember Miss Malaprop, so she is actually like of a bit aged women, but then she's not married. She's a spinster. So she actually likes this Sir Lucius O'Trigger. But instead of conveying it directly, she writes letter and she does not directly give them. Instead, she gives to the maid or the servant Lucy. This little girl, she's she's very mischievous. She actually conveys to Sir Lucius that the letter is from Lydia, not from Mrs. Malaprop. So Sir Lucius obviously believes that the love letter is from
Lydia. So now we have three suitors. Captain Absolute or Captain Jack Absolute, who's also like disguising himself as Ensign Beverley. Then there is Bob Acres. Then there is Sir Lucius O'Trigger. So I call him Sir Lucius. So what happens is now there is like confused state. Mrs. Malaprop actually like wants Lydia to get married. So she kind of like wants her to have a very good life. Now our hero's father, that is Captain Absolute's father, his name is Sir Anthony. So he actually decides it's the rightful age that his son should get married. So he searches a lot of brides and finally he fixes that Lydia is the right person. Our hero does not know that his father has fixed Lydia as the bride. So he actually first says no, that he wouldn't marry anyone. Then finally like he understands the truth and he's more than okay. So he goes meet Malaprop and they also like finally meet, and we see that there is a kind of laughter elements there. And about Falkland and Julia, we see that Falkland actually wants to know whether Julia is really in love with him. Actually their love story would have started because Falkland would have saved Julia from drowning. So he actually like feels whether Julia is really in love with him, or she's kind of like reciprocating a thanks, a note of gratitude in the form of love. So he's like often testing her, which is why they are often fighting everything, etc. Now Bob Acres is angry because Mrs. Malaprop agreed that Lydia will be marrying Captain Absolute because he's like rich and everything. So now Bob Acres is like very angry because he was in love with her, right? Now that Mrs. Malaprop has changed, Lydia has also changed. And then also Sir Lucius O'Trigger, he is also now angry because Lydia was sending letters now that she has changed. So he is actually suspecting whether Lydia is not okay with the marriage, but all the people are being forcing her. So he wants to know what is happening. So now there becomes the tension is like, trust me, it gets even funnier because Lydia is now not accepting for marriage because like she's in love with Ensign Beverley, right? So she's not accepting for marriage. So Mrs. Malaprop is trying to convince like why she would not marry Captain Absolute because he has all the money and everything. At that time, both the father and the son enter the house. That is Captain Absolute and her father Sir Anthony. So they both enter. Now like he's like trapped because he can't do anything. Mrs. Malaprop and his father knew him as Captain Absolute, but Lydia knows him as Ensign Beverley only. So he's like trapped and he doesn't know what to do. And his father is also shocked because he accepted for marriage, but then he's not like speaking to her or anything. So they leave both of them alone and he's like trying to make certain voices to convince all of them. That's when Lydia finds the truth. So she understands that he has been tricking all of them, and Lydia says that she's not at all ready to marry someone from the higher community or someone who's rich. So now he's like heartbroken and he does not know what to do. And that is when Bob Acres and Sir Lucius, they actually come to meet him and state that in order to marry Lydia, they have to actually have a duel, more like battle. So whoever wins the battle, they'll actually get to marry Lydia. So now the thing is that they want to fight, one wants to fight against Captain Absolute and the other one wants to fight against Ensign Beverley. So 4 people are there, and but then we all know that Jack Absolute is a single person. So who will actually fight in terms of Ensign Beverley? So he has no other option, but he goes to Falkland and says instead of him, he has to fight so that they can both of them can fight against Bob Acres and Sir Lucius. At this time, Falkland gets an idea. He goes to his lover and states, that is, he goes and meets Julia and he says that he has done something wrong. He has killed someone in the battle and now he has no other option. He has to escape from this place, and Julia must be ready. So Julia is like fine with it, even though she was angry before. She's like okay with him and she's ready to flee from the country along with him. And seeing her love, he actually understands and tells the truth. So she says that it was all done to check whether she was truly in love with him. Now that everything is like burning for her, because there are so many times that he kept on testing her, and now it's the last straw, so she was unable to bear it. She says it's like over once for all, and she leaves the place. So now Falkland is also like heartbroken because she didn't do anything wrong, but then he kept on testing her. Now that she's like completely angry and she has broken up with him. Now we see that the final scene, Falkland, Captain Absolute, Bob Acres, Sir Lucius. Now they all want to fight.
though Sir Lucius is like very bold, Bob Bakers is kind of like afraid. He does not want to fight. Out of like fit of anger, he decided to fight, but now he doesn't want to. He wants to escape from the place, but Sir Lucius O'Trigger is not allowing. So Bob Bakers also know Captain Absolute. They both are like friends. So now seeing him in the battlefield, he actually is like finding that is not the same person. It's like Falkland, his friend. They would have met already in the earlier act. So he'll be like, this is not the same person. This could not be Ensign Beverley. This is Falkland. So he wants to like move. So he wants to like stop the battle and everything. So finally, both the servants, Fag and Thomas, they'll actually go and report this scene that a duel is being held for Lydia. So whoever wins will be marrying her. So they all say to the Mrs. Malaprop, Sir Anthony Absolute, Lydia, Lucy, everyone, all the characters finally assemble in the battlefield or the place where duel is taking place. So finally, like Lydia is not accepting, so she's kind of a bit adamant. So Sir Anthony Absolute stops everything and says that so and so has happened. That he has been like pretending, his son is actually being pretending, because he would say that he has been suspecting for a long time he was doing something but didn't know what it is. So Captain Absolute has been like pretending to be Ensign Beverley, and both of them are in love, so they should be getting married. So Bob Bakers is now happy because he doesn't want to fight, so he is now happy, and Sir Lucius O'Trigger is also like, okay, no other option, and then he's like wants to know who wrote the love letters, whether it is Lydia or anyone. Then Lucy like enters the scene and she says that it is from Mrs. Malaprop. She has been writing the letters, and Sir Lucius along with everyone is like shocked because they did not expect such a behavior from Malaprop. And now Lydia finally is like being convinced. So then like all the lovebirds get married. So now like Captain gets married to Lydia Languish, and then Falkland gets married to Julia, and all's well in the end. So that is all about rivals. So the rivals here is like all the three people are like being rivals so that they can get married to Lydia Languish. So how the rivals or the rivalry is being shown, that is what it is all about. The major theme of this play is mistaken identities. So that's all about this play. Hope you would have enjoyed. It's really interesting and comical to read it. All the characters kind of like resemble, though they are of upper caste society, they kind of like have trivial notions, trivial things to follow. So that is what Sheridan wants to point out in his play. Okay guys, that's all for today. Hope you would have enjoyed, because I thoroughly enjoyed reading this play. I hope you must have also done that. And now I'm going to tell the same story in Tamil. So if you're someone who prefers to know the story in bilingual, then keep watching. And if you do not know, then we'll see in the next video. Okay. So in the play பேரு வந்து Rivals. இது எழுதினது வந்து Sheridan, R.B. Sheridan. இது வந்து Comedy of Mannersக்கு வந்து greatest example. காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அந்த ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல வந்து இந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து சட்டைரைஸ் பண்ணாங்க பீப்புளோட, அவங்க எந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க, என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறாங்க, என்னென்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறத சட்டைரைஸ் பண்ணி எழுதுனது தான் அந்த காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த பிளே வந்து அதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் அனதர் திங், இதை பத்தி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, மெயின் தீம் வந்து மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டிஸ் தான். அதாவது வந்து நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மாறுவேஷம் போட்டு ஏமாற்றி இது பண்ணுறது. ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறப்ப அங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது, லாஃப்டர் வருது, காமெடி இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிளேயோட மெயினான தீம். ஸோ இதில் இருக்கிற இது உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, கேரக்டர்ஸ். ஸோ லிடியா லாங்குவேஜ் அவங்க தான் ஹீரோயின். ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அவங்க நிறைய புக்ஸ் படிப்பாங்க, நாவல்ஸ் படிப்பாங்க. ஸோ ஷீ பிலீவ்ஸ் தட் நம்ம லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அண்ட் லவ் பண்ணுறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஹையர் கிளாஸில் இருக்கவங்கள லவ் பண்ணக்கூடாது, நம்மளோட லோவர் கிளாஸ் ஒரு லோவர் ரேங்க்ல இருக்கவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அண்ட் எலோப் பண்ணிக்கணும். நாட் அன் அரேஞ்ச்டு மேரேஜ், பட் எலோப்மெண்ட், ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து நினைப்பாங்க. அண்ட் அவங்க இருக்கிற வீட்டில் யார் இருக்கா அப்படின்னா, அவங்கள வளர்த்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னா மேலப்ராப் அப்படிங்கிறவங்க. ஸோ அவங்க வந்து லைக் மிடில் ஏஜ்டு பர்சன், பட் அன்மேரிட், அவங்க ஸ்பின்ஸ்டர் மாதிரி. அண்ட் இவங்களும் ஒரு சில விஷயம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது என்னன்னு கதையில பாக்குறப்ப போக போக தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ, அவர் பேர் வந்து கேப்டன் ஜாக் அப்சல்யூட். ஸோ கேப்டன் அப்சல்யூட்னு இருக்கும், ஜாக் அப்சல்யூட் அப்படின்னு இந்த பிளேல வந்து இருக்கும். அண்ட் இந்த கேப்டன் ஜாக் அப்சல்யூட்டுங்கிறவர் ஹையர், இதில் இருக்கிற எல்லாருமே ஹையர் ரேங்க் ஆர் அரிஸ்டோக்ராட்ஸாக இருக்கிறவங்க தான். பட் இந்த கேப்டன் ஜாக் அப்சல்யூட்டுக்கு லிடியாவை ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுக்கு தான் வந்து ஹையர் கிளாஸ் சொசைட்டியில் இருக்கவங்க பிடிக்காது இல்லையா. ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் வந்து என்சைன் பிவர்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைன்ங்கிறது லோவர் ரேங்க் மாதிரி, இந்த மிலிட்ரி அதில். ஸோ என்சைன் பிவர்லின்னு ஒரு லோவர் ரேங்க் மாதிரி அவரை வந்து காட்டிக்கிட்டு அவங்கள வந்து லவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கப்பல். அண்ட் இவரோட அப்பா பேர் வந்து சர் ஆந்தனி அப்சல்யூட். ஸோ அவரோட அப்பா பேர் அது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு சர்வன்ஸ் இருப்பாங்க, தாமஸ் அண்ட் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கப்பல் இருக்காங்க, ஃபாக்லேண்ட் அண்ட் ஜூலியா. ஸோ ஃபாக்லேண்ட் வந்து
கேப்டனோட ஃப்ரெண்டு அண்ட் இந்த ஜூலியா வந்து லிடியா லாங்குவேஜோட ஃப்ரெண்ட். ஸோ இவங்க 2 பேருமே ஒரு கப்பல். ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் தே ஆர் குட், பட் ஸ்டில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபாக்லேண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொசசிவ். ஸோ அவனுக்கு வந்து அவரோட ஆப்சன்ஸில் வந்து ஜூலியா வந்து ஹாப்பியாக இருக்கக்கூடாது, நம்மளே நினச்சி அழுதுகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்சன். பட் ஜூலியா வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க லவ் பண்ணுறாங்க, மிஸ் பண்ணுறாங்க, பட் ஸ்டில் ஷீஸ் அ ஹாப்பி கோ லக்கி கேர்ள். வாழ்க்கையை வந்து வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிற டைம். ஸோ இது வந்து ஃபாக்லேண்டுக்கு பிடிக்காது. ஸோ ஆஃபன் அதனாலேயே அவங்க 2 பேருக்குள்ள சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மெய்டு இருக்காங்க, சர்வெண்ட். ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த லவர்ஸ்க்குலாம் வந்து லைக் அந்த லவ் லெட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது, மீடியேட்டராக இருக்கிறது. அவங்க பேர் லூசி. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கேரக்டர். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரிக்கு போகலாம். ஸோ ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், இட்ஸ் காமிக்கல். ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து எப்படி பிகின் ஆகுது அப்படின்னா ஃபேக் அண்ட் தாமஸ் 2 பேருமே சர்வன்ட். ஸோ அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ரிவீல் பண்ணுறாங்க. அதாவது கேப்டன் அப்சல்யூட் வந்து he is like pretending to be Ensign Beverley. அவர் Ensign Beverley மாதிரி ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணிட்டு அவர் இந்த லிடியா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறவங்கள கோட் பண்ணாங்க. ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், படிச்சிருக்காங்க. பட் அவங்களோட நோஷன் ஆஃப் லவ் வந்து இந்த மாதிரி அவங்களோட லோவர் ரேங்கான பர்சனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், ஸோ எலோப்மெண்ட் தான் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இவங்க வந்து இருக்காங்களே அந்த லிடியா லாங்குவேஜ். ஸோ அவங்க வந்து லைக் அவங்க வந்து இந்த ஜூலியாவுக்கு வந்து லைக் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவங்க கிட்ட பேசுறது தான் நமக்கு தெரியுது. ஸோ ஜூலியாவோட லவர் வந்து ஃபாக்லேண்ட். அண்ட் ஃபாக்லேண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வெரி வெரி பொசசிவ், ஆஃபன் ஃபைட்ஸ், இந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிய வருது. இப்படியே ஒவ்வொரு கேரக்டராக நமக்கு அப்படியே அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மேலப்ராப் சொன்னேன் இல்லையா, இவங்களோட ஆண். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட நீஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் அப்படிங்கிறது ஷீ இஸ் வெரி வெரி கிளியர் அபவுட் இட். அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி தெரியும். ஸோ இந்த லிடியா லாங்குவேஜ்க்கும் என்சைன் பிவர்லிக்கும் வந்து யார் வந்து லைக் கோ பிட்வீன் ஒரு மீடியேட்டராக இருந்திருப்பாங்கன்னா அந்த லூசி தான். ஸோ இந்த லூசி வந்து மேலப்ராப் கிட்ட வந்து லைக் லெட்டரை காமிச்சிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி லெட்டர் வருது அப்படின்னு. ஸோ அவங்க தான் ஆல்மோஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் இந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து லைக் அந்த ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க, அட் த சேம் டைம் அவங்க போட்டோக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி லெட்டரை காமிச்சிருப்பாங்க. அதில் ஒரு லெட்டரில் வந்து ஜாக் வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலப்ராப்பை வந்து திட்டியெல்லாம் வச்சிருப்பாரு, காமெடியாக அந்த மாதிரி. ஸோ மிஸ்ஸஸ் மேலப்ராப்க்கு சுத்தமாக இஷ்டம் கிடையாது இந்த என்சைன் பெவர்லி வந்து லிடியா லாங்குவேஜ் வந்து லவ் பண்ணுறதுல அவங்களுக்கு இஷ்டமே இல்லை. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பாப் பேக்கர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஹீஸ் அ ஜென்டில்மேன், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதி தான். ஸோ அதனால் அவரை கல்யாணம் பண்ணணும், அவர் தான் சூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து பேசி டிசைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ வந்து லைக் லிடியா லாங்குவேஜ்க்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூட்டர் யாரு, ஜாக் அப்சல்யூட். அவர் வந்து என்சைன் பிவர்லியாக ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இது. அடுத்து வந்து இப்போ பாப் பேக்கர்ஸ். ஸோ அவர் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து வந்து தேர்ட் வந்து சர் லூசியஸ் ஓ ட்ரிகர் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த சர் லூசியஸ் ஓ ட்ரிகர் வந்து யாருன்னா ஹிஸ் மிடில் ஏஜ். அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது, இவரும் வந்து ரொம்ப வெல்த்தியான பர்சன். பட் இவர் வந்து எப்படி வந்து லிடியா லாங்குவேஜை வந்து சூட்டர் ஆகுறாரு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன் அப்படின்னா இந்த மிஸ்ஸஸ் மேலப்ராப் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து ஏஜ்டு பட் தென் லைக் ஷீ இஸ் நாட் மேரிட். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த சர் லூசியஸ் பிடிக்கும், ஆல்மோஸ்ட் லைக் நியர்பை ஹவுஸ் மாதிரி தான். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அவரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் டேரக்டாக சொல்லாமல் இந்த லூசியை விட்டு இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ லூசி இஸ் வெரி ட்ரிக்கி, மிஸ்டீரியஸ் இல்லையா, ஸோ ரொம்ப நாட்டி. அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெட்டரை கொண்டு போய் சர் லூசியஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அந்த லெட்டர் வந்து லிடியா கிட்டேருந்து வந்துருச்சுன்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அந்த சர் லூசியஸ் நினச்சிட்டு இருக்காரு லிடியா தான் நம்மளை லவ் பண்ணாங்க, ஸோ லவ் லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு அவரும் நினச்சிட்டு இருப்பாரு. ஸோ எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் இந்த லூசிக்கு வந்து டிப்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி லெட்டர் போய் பாஸ் பண்ணுறது. ஸோ சம்வேயாதியாக ஷீ இஸ் ஏர்னிங் ஆல் வெரி வெல். ஸோ இதை வந்து சர்வெண்ட் அந்த அவர் தான் கண்டுபிடிப்பார். இந்த மாதிரி இவர் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு வரதை பார்த்துட்டு யார் கொடுத்தானா மேலப்ராப் கொடுத்தாங்க, ஆனால் இவர் வந்து லிடியா கொடுத்தாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா. ஸோ இதெல்லாமே அப்படிதான் வந்து நமக்கு தெரியுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3 சூட்டர்ஸ் இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இந்த பிளேக்கு வந்து ரைவல்ஸ் வந்துருக்கும். ரைவல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து லைக் எனிமீஸ் மாதிரி அந்த எனிமிட்டி இது பண்ணுறது தான். ஸோ 3 பேர் வந்து அந்த லிடியாக்காக இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ சண்டை போடுறாங்க, ஒரு டியூவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ரைவல்ஸ் அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம். ஸோ இப்போ 3 பேர் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டாங்க. அடுத்து இந்த ஃபாக்லேண்ட் அந்த ஜூலியாவோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, ஃபாக்லேண்ட் வந்து லைக் ஆஃப்கோர்ஸ் 2 பேர் லவ் பண்ணுறாங்க. எப்படி லவ் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா ஜூலியா முங்குறப்ப வந்து இவர் காப்பாற்றிருப்பார் ட்ரௌனிங்லேருந்து. ஸோ அதனால் வந்து இவங்க 2 பேருக்கும் லவ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஃபாக்லேண்டுக்கு வந்து லைக் தோணிக்கிட்டே இருக்கும், ஒருவேளை வந்து லைக் காப்பாற்றினால தான் இவங்க லவ் பண்ணுறாங்களோ, ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணலை அப்படின்னு. அதனால் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார், உண்மையாக லவ் பண்ணுறாளா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ ஜூலியாவும் ஒவ்வொரு டைமும் சரின்னு சொல்லி மன்னிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அடிக்கடி சண்டையும் வருது. அண்ட் இப்படியே வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஃபாக்லேண்ட் வந்து லைக் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார், நம்ம இல்லாட்டி வந்து அவள் நம்மளே நினச்சிட்டு இருக்காளா, இல்லை வந்து லைக் ஹாப்பியாக இருக்காளா அப்படிங்கிற மாதிரியே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவங்க 2 பேருக்குள்ளே நடக்கிற கதை இதுதான். அண்ட் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோவோட அப்பா சர் ஆண்டனி அப்சல்யூட் அவர் நினைப்பார் நம்ம பையனுக்கு இதுதான் ரைட்டான ஏஜ் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்துருக்க பொண்ணு யாருன்னா லிடியா லாங்குவேஜ் தான். ஸோ இவர் வந்து அவன் பையன் கிட்ட சொன்னோடனே அவர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நான் எந்த பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன், எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் அப்படிம்பாரு. ஸோ அவங்க சர்வெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க, உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு பார்த்துருக்க பையன் வேற பொண்ணு யாருமே இல்லை, லிடியா தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி
சொன்னோடனே ஹில் பி வெரி ஹாப்பி. ஸோ அப்படியே போய் வந்து பேசுவார். ஓகே நான் என்ன சொன்னாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், யாரை சொன்னாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க அப்பாவுக்கு லைட்டாக டவுட் வரும். அது எப்படி வந்து லைக் அப்பா வேணான்னா இப்போ திடீர்னு ஏதோ உடனே மாறிட்டாங்க, ஏதோ பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுவார். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இவர் வந்து லைக் போய் அங்கே லிடியாவை பார்க்க போவார். ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும் பார்க்க முடியும். ஏன்னா என்சைன் வந்து மாட்டிக்கிட்டனால இவரால் போய் பார்க்க முடியாது அவங்களுக்குள்ள. அண்ட் லிடியாவுக்கு அது ரொம்பவும் பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து ஒரு ட்ரூ லவ்னா வந்து ஏதோ ஒரு சண்டை நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும், ஹாப்பியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஷீல் பி திங்கிங். ஏன்னா அந்த ரொமான்டிக் நாவல்ஸ் படித்து அவங்களோட வே ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் லவ் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இவர் வந்து போய் மேலப்ராப்பை பார்ப்பாங்க. மேலப்ராப் பார்க்குறப்ப ஹி இன்ட்ரடியூசஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஆஸ் கேப்டன் அப்சல்யூட். ஸோ அவங்க அப்பா பார்த்து பேசி வச்ச பையன் நான் தானே. ஸோ மேலப்ராப் வந்து அது வரைக்குமே ஷீல் பி லைக் டபுள் மைண்டட். ஏன்னா பாப் பேக்கர்ஸ் தான் பார்த்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இவரை பார்த்தோன்னே ஓகே நல்லாவும் இருக்காங்க, வெரி ரிச்சுங்கிறனால பாப் பேக்கர்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு ஓகே லிடியா வந்து கேப்டன் அப்சல்யூட்டையே மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டுன்ற மாதிரி சொல்லி இது பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாப் பேக்கர்ஸ்க்கு வந்து கோவம் வந்துடும். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து இது பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இப்படி வந்து இவங்களுக்காகன்னு சொல்லி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் கடுப்பாயிருவார். அதுக்கப்புறம் சார் லூசியஸ் ஓட்ரிகரும் வந்து கோவமாக இருப்பார். ஏன்னா லிடியா வந்து நமக்கு லவ் லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிருந்தா இப்போ திடீர்னு வந்து லைக் இப்படி வந்து சொல்லி சொல்கிறாங்க, ஸோ மேபி அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லையோ, இது ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் மேரேஜாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து லைக் கோவப்படுவார். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் லைக் தேல் பி லைக் ரெடி டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் பர்சன் ஹூ இஸ் அபவுட் டு மேரி லிடியா லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கப்புறம் சீன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ கைண்ட் ஆஃப் லைக் இப்போ தான் வந்து அந்த இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் இன்டென்ஸ் அந்த பிளே. அப்போ வந்து லைக் லிடியா வந்து லைக் கன்வின்ஸே ஆக மாட்டாங்க. மேலப்ராப் கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ நீ வந்து இந்த கேப்டன் அப்சல்யூட்டை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், பட் ஷீல் நாட் பி கன்வின்ஸ். ஏன்னா ஷி வாண்ட்ஸ் டு மேரி சம்ஒன் ஆஃப் லோவர் ரேங்க். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேப்டன் அப்சல்யூட்டும் அவங்க அப்பா ஆண்டனி அப்சல்யூட்டும் அவங்களும் வந்து வருவாங்க. ஸோ வர்றப்ப ஹில் பி ட்ராப்ட். இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கும் அந்த மேலப்ராப்க்கும் இவரை வந்து கேப்டனாக தான் தெரியும், லைக் அதாவது ஹையர் ரேங்க் பர்சன் அப்சல்யூட்டாக தான் தெரியும். லிடியா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இவங்கள என்சைன் பெவர்லியாக தான் தெரியும். ஸோ ஷில் பி ஷாக்ட் என்ன அப்படி நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ இவங்க தனியாக விடலாம், இவங்க பேசட்டும் அப்படிங்கிறப்ப கைண்ட் ஆஃப் ஹி சேஞ்சஸ் வாய்ஸஸ். இவங்களை பார்க்குறப்ப வேற வாய்ஸ், இவங்களை பார்க்குறப்ப அந்த வாய்ஸ். ஸோ ஷி ஐடென்டிஃபைஸ் ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் பிரிட்டனிங். ஸோ இவங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லைக் ஹீல் கெட் அப்செட். ஸோ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து லைக் புரிஞ்சிடும், ஓ நம்ம பையன் வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ லைக் நான் சஸ்பெக்ட் பண்ணேன் இப்படி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பான். ஸோ நவ் ஜாக் அப்சல்யூட் இஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஹார்ட் ப்ரோக்கன். ஏன்னா லிடியா வந்து இதில் வேணவே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இஸ் ஹார்ட் ப்ரோக்கன், என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப லைக் ஃபாக்லாண்டுக்கும் அதே மாதிரி இல்லை இவர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் ஹார்ட் ப்ரோக்கனாக போகிறப்ப இந்த பாப் பேக்கர்ஸ் அந்த சார் லூசியஸ் ஓட்ரிகர். ஸோ சார் லூசியஸ் ஓட்ரிகர் வந்து இவர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுவார் டியூவலுக்கு. இந்த மாதிரி வந்து லிடியாவை நான் தான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸோ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நீ என் கூட வந்து சேலஞ்ச் பண்ணணும். அதே மாதிரி பாப் பேக்கர்ஸும் வந்து சார் லூசியஸும் வந்து லைக் ஒரு காம்போ மாதிரி இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தேல் ஃபார்ம் அலையன்ஸ். அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கேப்டன் அப்சல்யூட்டையும் என்சைன் பெவர்லியும் வந்து சண்டை போடுற மாதிரி. பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் இல்லையா, அப்போ இன்னொருத்தர் யாராவது சண்டை போடணும்ல. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஃபாக்லாண்டை போய் பார்ப்பாரு. ஃபாக்லாண்ட் கிட்ட வந்து என்சைன் பெவர்லின்னு யாரும் இல்லை, ஸோ நீ தான் வந்து சண்டை போடணும் எனக்காக என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா ஹீல் ஆல்சோ அக்செப்ட் ஓகே அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து கேப்டன் அப்சல்யூட், ஃபாக்லாண்ட், இந்த பக்கம் வந்து பாப் பேக்கர்ஸ் அண்ட் சார் லூசியஸ் ஓட்ரிகர் இவங்க வந்து சண்டை போடணும். ஸோ ஃபாக்லாண்டுக்கு ஒரு ஐடியா தோணும், நம்ம ஏன் இதை போய் வந்து ஜூலியா கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜூலியா கிட்ட போயிட்டு நான் ஒருத்தரை கொலை பண்ணிட்டேன், ஸோ இப்போ நான் வந்து ஊரை விட்டு இமீடியட்டாக நான் போகணும், இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய தண்டனை இருக்குது, என் கூட நீ வந்து வருவியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கேட்டோம். ஷில் பி ரெடி. அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு அவர் மேலே நிறைய கோவம் இருக்குது, இருந்தாலுமே அவங்க வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க. சரி ஓகே நான் ஓடி வந்துடுறேன் அவங்க கூட, நம்ம வேறு ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னே ஹில் பி லைக் ஹாப்பி. அவர் வந்து சொல்லிடுவார், நான் வந்து போய் தான் சொன்னேன், உன்னை டெஸ்ட் பண்ண தான் சொன்னேன். ஸோ இவ்வளோ நாள் பொறுத்துக்கிட்டவங்க. ஸோ ஷி கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப்செட். வேணவே வேணாம், இதுக்கப்புறம் பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ நான் இப்போ ஃபாக்லாண்ட் இஸ் ஆல்சோ அப்செட் பிகாஸ் லைக் ஷி வாஸ் வெரி ட்ரூ டு ஹிம், ஆனால் அவர் வந்து புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபைனல் சீல் அந்த டியூவல் நடக்க போகுது, பேட்டில் அந்த லிடியாக்காக. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து கேப்டன் அப்சல்யூட் அண்ட் ஃபாக்லாண்ட். ஸோ போத் ஆர் லைக் செத்தாலும் என்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு, ஏன்னா ரெண்டு பேரோட லேடி லவ்வும் வந்து லைக் தே ஆர் லைக் ஹார்ட் ப்ரோக்கன் அண்ட் வேணான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு தே ஆர் லைக் ஓகே பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க பேட்டில் போவாங்க, இவங்களும் வருவாங்க. யூஸ்வலாக வந்து காமெடியில் வந்து இந்த மாதிரி பிளட் ஷெட் அதெல்லாம் வந்து நடக்காது. தேர் வில் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் டு ஸ்டாப் இட். ஸோ அதுதான் வந்து நடக்குது. இந்த சர்வன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஃபேக் அண்ட் தாமஸ், அவங்க போய் சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நடந்தது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன நடந்ததுங்கிறத எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பேட்டில் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக லைக் போகிறாங்க. பாப் பேக்கர்ஸ் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பயந்த ஆள் தான், அவருக்கு வந்து இந்த பேட்டிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் இந்த லூசியஸ் தான் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அவர் வந்து பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணி கூப்பிட்டுருப்பாரு. ஸோ ஃபைனலாக இவங்க பேட்டில் ஸ்டாப் பண்ண வந்தோடனே பாப் பேக்கர்ஸ் வில் பி வெரி ஹாப்பி, அப்பாடா ஓகே பேட்டில் நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு. ஆனாலும் லூசியஸ் வந்து லைக்
he won't be ready. So அவர் வந்து என்ன கேட்பார்னா, லிடியா தான் எனக்கு லவ் லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணது, இப்போ எப்படி நீங்கள் மாறலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கேட்டோன்னே லைக் அந்த லூசி வந்து லைக் ஷீல் ஸ்டெப்னு அவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க, நான் தான் காரணம் இந்த மாதிரி. அது வந்தது வந்து யார்கிட்ட இருந்தால் மிஸ்ஸஸ் மேலப்ராப் கிட்டன்னு. ஸோ எவ்ரிபடி வில் பி சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா வந்து அவங்க ரொம்ப லைக் ரொம்ப டிசிப்ளினான ஸ்ட்ரிக்டான பர்சன் மாதிரி அவங்கள போர்ட்ரே பண்ணிப்பாங்க. லவ்வெல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா என்சைனும் லிடியாவும் பண்ணப்போ அப்படி காமிப்பாங்க. பட் உண்மையிலேயே இந்த லவ் லெட்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணது யாருன்னா அவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எவ்ரி ஒன் வில் பி ஷாக்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து now the love birds will be united. ஸோ சார் ஆந்தனி வந்து லைக் ஓகே கேப்டன் ஆப்சல்யூட்டையும் லிடியாவையும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதேமாதிரி ஃபாக்லாண்டும் ஜூலியா கிட்ட இனிமேல் ஃபாக்லாண்ட் இப்படி பண்ண மாட்டான், கல்யாணம் பண்ணால் அவன் திருந்திடுவான்னு சொல்லிட்டு அவங்களையுமே வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஃபைனலாக வந்து பாப் பேக்கர்ஸ் வில் பி மோர் தேன் ஹாப்பி. அவங்கள வந்து நியூலி வெட்ஸை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து டின்னருக்காக அவர் வந்து இன்வைட் பண்ணுவார். ஸோ தட் இஸ் ஆல் த ஸ்டோரி எண்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ இதோட மெயின் தீம் என்னன்னா மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி, அந்த ஃபன் லாஃப்டர் இது எல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக போட்டுக்கலாம். ஸோ ஓவரால் வந்து ஷெரிடன் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அந்த அப்பர் கிளாஸ் சொசைட்டி அந்த ரெஸ்டரேஷன் டைமில் எப்படி வந்து அவங்களை வெளியே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பர்சன் மாதிரி காமிச்சுக்கிறாங்க, வெரி பாஷ் வெல் எஜுகேட்டட் அந்த மாதிரி காமிச்சுக்கிறாங்க. பட் இன் ரியாலிட்டி இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். ஸோ இந்த சொசைட்டியை சட்டரைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட காமெடி அந்த மேனர்ஸை வந்து சட்டரைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான், திட்டாமல் இனி பண்ணுறது தப்பு அப்படிங்கிறது சொல்லாமல் ஒரு ஃபன் ஃபில்டு வேவாக காமெடியாக வந்து அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு, என்னென்ன தப்பு என்னென்ன ரைட்டுங்கிற லெசனை அவர் டீச் பண்ணாரு. So that is what this play is all about. You would have liked it. We'll meet in another video soon. Until then, stay safe, make healthy choices, and we'll meet soon. Bye.